Good morning to all of you. అందరికీ శుభోదయం. వెల్కమ్ టు లీగల్ మ్యాటర్స్ బై సాయిబాబు సుంకర. ఇది మా యాక్ట్ అంటే సీనియర్ సిటిజన్స్ యాక్ట్, మెయింటెనెన్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ యాక్ట్ 2007. So a judgment has come from Kerala High Court. This is a judgment given by division bench. It applies to Kerala state. Just know the facts of the case, know the order also. Of course, personally, I'm not happy with the decision. But anyway, it's High Court decision. You have to know the literal, the legal consequences. Here the main point is, a person was given a gift deed by his aunt. Aunt gave a gift deed to the person. He died. His wife is there. Now this aunt asked the wife maintenance because she has delivered her property to her nephew, who is the husband of this niece. This is the dispute. But even though High Court judge, single judge said yes, now the division bench said no. Because this woman does not come under legal heirs. LRs కింద రారు. విచిత్రమైన కేసు చూడండి. Wife of the deceased nephew is not a relative. So no need to pay maintenance. మీకు అందుకనే న్యాయము, చట్టము, ధర్మము మూడు గురించి చెప్పాను ఇనిషియల్ సిపిసిలో, ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. జస్టిస్ సతీష్ నీనన్ NINAN అండ్ P. Krishnakumar, Division Bench of Kerala High Court, in the case of S.Sheeja versus Maintenance Appellate Tribunal and others. This is writ appeal number 1301 by 2019. The decision was given on 7th August 2025, wherein the division bench ruled that a person cannot be compelled to pay maintenance under the Maintenance and Welfare of Senior Citizens and Parents and Senior Citizens Act 2007 unless he or she is a legal heir of the senior citizen based on the personal law. Who are the legal heirs? Who are class 1 heirs? Who are class 2 heirs? What is Indian Succession Act or Hindu Succession Act telling? All of you know very well. So, basing on the Succession Act, Honorable Division Bench, they are saying that since she is not a legal representative, legal heir, she need not pay the so-called maintenance. Going back to the case. Now, the woman who is claiming maintenance is Cicilet Rosylum, Kerala Perlu. Cicilet Rosylum, she is the aunt of the deceased person. She has no issues. పిల్లలు లేరు ఆవిడకి. ఈవిడ తన మేనలుడికి she has executed a gift deed on 30/10/1992 to her nephew. గిఫ్ట్ డీడ్ ఒక ఏదో ఆస్తి రాసిచ్చింది. ఆ కుర్రాడు ఎవరు? ఈజ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ అవర్ అప్లైంట్, దట్ ఈజ్ షీజా భర్తకి ఈ రోజిలం అనే ఆవిడ ప్రాపర్టీ గిఫ్ట్ డీడ్ ఇచ్చింది. బట్ దిస్ మ్యాన్, హస్బెండ్ ఆఫ్ దిస్ షీజా, హీ డైడ్ ఇన్ ది ఇయర్ 2008. చనిపోయినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ గిఫ్ట్ డీడ్ అది అతనికి వచ్చింది. ఆ వచ్చిన ఆస్తి ఆటోమేటికల్లీ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ డివెలప్డ్ విత్ షీజా. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఉమన్ Rosylum, she says or she is of opinion that Sheeja has to maintain her under section 4 clause 4 of the 2007 Act. Yes, when she approached the tribunal మీద తెలుసుగా ఆడిఓ ఇద్దరు పెద్దలు ఉంటారు,
the tribunal held that yes, she has to maintain because the property is now devolved with S.Sheeja. You have to maintain her honor. Then she went to the tribunal, appellate tribunal, that is High Court killer. Single judge. Single judge also held that when the person is in possession of the property which is given as a gift deed, then definitely she being in charge of the property, she being the enjoyer of the property, she is liable. ఏమమ్మా ఆ ముసలాం ప్రాపర్టీ మీ ఆయనకి రాశాడు, అది నీకు వచ్చింది కాబట్టి ఆమెను మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి సింగిల్ జడ్జి చెప్పారు. Now she appealed to the division bench under section 4 clause 4 of the Maintenance and Welfare of Senior Parents and Senior Citizens Act 2007. దానిలో ఎవరెవరు క్లెయిమ్ చేయవచ్చును? పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్. రెండవది చైల్డ్లెస్ సీనియర్ సిటిజన్స్. ఈవిడ ఎస్, షీ కెన్ ఫైల్ ఎ కేస్. దీంట్లో అనుమానం అక్కర్లేదు. ఇక్కడ రిలేటివ్ అంటే ఎవరు? ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెక్షన్ 2G. హూ ఈజ్ ఎ రిలేటివ్? రిలేటివ్ ఈజ్ ఎ లీగల్లీ రిప్రజెంట్ ఎల్ఆర్, లీగల్ హెయిర్ అయి ఉండాలి రిలేటివ్ అంటే. అక్కడ పడిందేమో. షీ కెనాట్ బి ఎ రిలేటివ్, షీ ఈజ్ నాట్ ఎ లీగల్ హెయిర్ బికాస్ husband definitely is a legal heir, but she cannot become a legal heir. So the classes of legal heirs or LRs are specified in the personal laws like Hindu Succession Act. So a person who is not legal representative, he cannot be a relative merely on the ground that she received the property. She is in possession of the property of the senior citizen. No doubt. She inherited the property, 100% correct, but because her husband died, under Succession Act, she is not the legal representative. So therefore, we are allowing the appeal and definitely she need not pay maintenance under this particular act. Of course, Honorable Bench left it open that she can try in some other ways. She can pursue remedies under other legal provisions like claim for breach of gift deeds conditions. నేను బతికున్నంత కాలము నన్ను మెయింటైన్ చేయాలి ఇలాంటి కండిషన్ రాసి ఉంటే ఎస్, షీ హ్యాస్ టు మెయింటైన్. సో దాన్ని ఎక్కడ వేసుకోవాలి? సివిల్ కోర్టులో వేసుకోవాలి. రైట్. సో ఎనీవే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. షీజా అనేవాడి షీ సక్సీడెడ్ the husband, she is devolved with her husband's property. హస్బెండ్కి ఎలా వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ రోజిలం గివెన్ ఎ గిఫ్ట్ డీడ్. మరి ఆవిడ మెయింటైన్ చేయాలా లేదా? గౌరవనీయ డివిజన్ బెంచ్ వారు అక్కర్లేదన్నారు. అందుకని మీకు మొదట్లో చెప్పాను, సిన్స్ షీ ఈజ్ నాట్ రిలేటివ్ టెక్నికల్లీ. అందుకని చట్టము, న్యాయము, ధర్మము, అలాగే అప్పులు, కూతురి పెళ్ళి, చనిపోవటం, తర్వాత ధర్మం ఏం చెబుతున్నది ఆల్రెడీ మీ అందరికి చెప్పాను కాబట్టి ఒకసారి ప్లీజ్ హ్యావ్ ఏ కర్సరీ రికలెక్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. మోర్ దాన్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ బికాజ్ యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కామెంట్ ఆన్ ద జడ్జ్మెంట్. అందుకే చెప్పాను ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ద జడ్జ్మెంట్, బట్ అంత మాత్రాన అది కాదని కాదు కదా, హైకోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్. రైట్. ప్లీజ్ రీడ్ ద కేస్ లా అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ.